హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ నేను మీకు సమ్మర్ స్పెషల్ ఒక డిష్ చేయబోతున్నాను, ఒక రెసిపీ. సో ఏంటంటే అది చింత చిగురు చట్నీ. సో ఎందుకు నేను సమ్మర్ స్పెషల్ అంటున్నానంటే అది మనకి మ్యాక్సిమం సమ్మర్లోనే వస్తుంది. సో సమ్మర్ అది బేసిక్ యూజ్ కూడా ఒకటి ఉంది మనకి. చింత చిగురు వచ్చేసి మనకి ఒళ్ళుని బాగా చలువ చేస్తుంది. సో దానికోసం ఇవాళ చింత చిగురు చట్నీ చేసేద్దాం. సో చింత చిగురు చట్నీ కోసం చింత చిగురు పీక్కోవాలి. ఫస్ట్ చింత చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి చింత చిగురు తీసేసుకుందాం. అక్కడ చింత చెట్టు ఉంది. సో చింత చిగురు అంతా కొత్తగా వచ్చింది చూడండి, ఇప్పుడు ఆకంత చిగురు వేసింది. సో అక్కడికి వెళ్ళి తీసేసుకుందాం. ఓకే, వంకాయలు బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం అని వాటర్ వేసి పెట్టాను. బాయిల్ అయితే ఉడకబెట్టుకుంటామండి. చేసుకొని ఒకసారి వేయండి నీట్గా, ఎందుకంటే మనకు వంకాయలు ఎక్కువ పురుగులు కనిపిస్తాయి. దీంట్లోకి మనం చట్నీ చేసేటప్పుడు నూరేటప్పుడు వాటర్ వేసుకోవద్దండి, చెడిపోతుంది. సో మనకి ఇంత గట్టిగా ఉంటేనే చట్నీ బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సో ఫైనల్గా ఎర్రగడ్డలు వేసుకుంటే మనకు బాగుంటుందండి టేస్ట్కి. చింత చిగురు చట్నీ కొంచెం
ఆవు నెయ్యితో ఎంతో రుచిగా నేను తింటున్నాను చూడండి.